Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is the usage of apostrophe mark. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. So the topic name is apostrophe. So where we use this apostrophe mark? It's very important to know apostrophe mark, where to use in English. So let's go with some examples. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కొన్ని అపోస్ట్రఫీస్ వల్ల మనం ఒక సెంటెన్స్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్, సో లెట్స్ గో విత్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో the common area is where we use apostrophe followed by yes. So it is possessive. It belongs to someone or something. It belongs to someone. For example, Ram apostrophe yes, which means of Ram. See, for example, Ram's car. Ram's car. Or else car of Ram. We can say like that. So ikkada possessive anadu. So Ram's car, which means car of Ram. So we can write either of the ways, like Ram's car or car of Ram. ఇలా కూడా మనం రాయొచ్చు. So the same thing, Mondays, which means of Monday. Monday's task. Monday's task. So this is the Monday's task. అంటే మండే యొక్క పని, చేయాల్సిన పని అని. సో Ram's car, car of Ram. Monday's task, Tuesday's task. So same, children's, which means of children. So that is why we say children's day. కొంతమంది చిల్డ్రన్స్ ని ఇలా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని రాస్తారు. చిల్డ్రన్స్ డే ఇలా రాస్తారు. సో ఇది రాంగ్. చిల్డ్రన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్లో లేదు. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్లూరల్ ఆల్సో. కొంతమంది ప్లూరల్కి కూడా చిల్డ్రన్స్ అని పెడతారు. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. దిస్ ఈస్ చిల్డ్రన్స్ డే. అపోస్ట్రఫీతో రావాలి. చిల్డ్రన్స్ డే, విచ్ మీన్స్ ద డే ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అని. సో దీనికి సింగులర్ వచ్చేసి చైల్డ్. ప్లూరల్ ఈస్ children. So child, children. Children ki malli apostrophe add cheste children's day, the day of children. దీనికి కూడా మనం apostrophe add చేసుకుంటే child's. This is my child's marker, which means నా child యొక్క marker. This is my child's marker. Apostrophe s. So the same, teacher's day. So the day of teacher. Teachers apostrophe teacher apostrophe s. Teachers day, of teachers. అదే మనం ప్లూరల్లో అపోస్ట్రఫీ పెట్టాలంటే ఇలా పెట్టొచ్చు. టీచర్స్ డే. ఇక్కడ అపోస్ట్రఫీ పెడితే ద డే ఆఫ్ టీచర్స్ అని అవుతుంది. టీచర్స్ డే ఆర్ టీచర్స్ డే, ద డే ఆఫ్ టీచర్. దిస్ ఈజ్ సింగులర్. నెక్స్ట్, ఇది పాజిటివ్ కేసులో ఇలా మనం అపోస్ట్రఫీ పెట్టి ఆఫ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ద డే ఆఫ్ చిల్డ్రన్, ద టాస్క్ ఆఫ్ మండే, మండేస్ టాస్క్. కార్ ఆఫ్ రామ్, రామ్స్ కార్. సో కొన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్స్ కూడా
అపోస్ట్రఫీతో మనం షార్ట్ ఫామ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ గో విత్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో డోంట్, DON apostrophe T. It don't. Full form is do not. Same. Doesn't, DOESN apostrophe T. Doesn't. Does not, full form. Isn't, is not. See, apostrophe ekkada padutundo chudandi. See, is n breakup T. So same, aren't, AREN apostrophe T. Are not. The same. So won't, WON apostrophe T. Won't means will not. So కొంతమంది ది won't ని by mistake WANT అని రాస్తారు. This is absolutely wrong. Want means what do you want, నీకు ఏమి కావాలి అనే అర్థం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ won't, that is want. Want means will not. The same. Haven't, have N apostrophe T. Haven't. Have not. The same. Hasn't apostrophe has not. I've, దీన్ని I've అంటారు. I've which means I apostrophe V, which means I've gone to college. I've gone to college, which means I have gone to college. So I've gone to college. I is a short form for I have. So same, has, hasn't, has not. So the same. She's plus V3, which means she has V3 or she is V3 also. For example, she has gone to market and she is done. That is done by her, which means she is. రైట్, షీకి రెండు కూడా రావచ్చు, ఇలా కూడా రావచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసి పాసివ్ వాయిస్లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈజ్, ఇట్స్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్, బేస్డ్ ఆన్ ది సెంటెన్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఏరియాస్ వేర్ వి యూస్ అపోస్ట్రఫీ. Let's take for the short forms. See, I apostrophe D. It can make two full forms. I had or I would, based on the sentence. అంటే మన sentence ఆధారంగా we have to understand. For example, I'd gone to London. ఇక్కడ would కాదు, obviously not, because always this is in past perfect. So how can we understand this is in past perfect? The tense is in past perfect because after I apostrophe D we have V3 form. So we have to understand like that, based on the tense or based on the sentence we have to understand. Idi example, if it is written like this, I'd like to invite. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, I would అవుతుంది, I would. So you have to see this carefully. So the next వచ్చే word ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఇది
బేస్ అయి ఉంది. సో I apostrophe D, sometimes I had or I would, based on the tense or the sentence. So I would like to invite Mr. So and so. The same. She had, same. She would, kuda same, based on that. She had gone to market. She would like to invite. She would like to drink. She would like to drink. Based on that you have to understand. So next, wasn't apostrophe. After n apostrophe, the place ni మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Wasn't, was not, weren't, were not. See the place. Can't, C-A-N-T, can't. Cannot, same. Couldn't, could not. Didn't, did not. Shouldn't, should not. See apostrophe after n. Didn't, couldn't, apostrophe. Can't, weren't, wasn't, apostrophes. Please identify the place where we have to use. Yes, but I am not ki కాంట్రాక్షన్ లేదు, అంటే షార్ట్ ఫామ్ లేదు. I am not అనే రాయాలి ఎప్పుడు. I am not అనే రాయాలి. I am not, I amn't రాయకూడదు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ ఇలా రాయొచ్చు, విచ్ మీన్స్ I am, బట్ నెగిటివ్లో కాంట్రాక్షన్ లేదు. సో ఆ షార్ట్ ఫామ్ లేదు. I amn't is wrong. I am not అనేది అలానే రాయాలి. సో I am. So wouldn't, see apostrophe, would not. It's, I mean it apostrophe s, which means it is. మనకి another form, we have another form its, it's. See that, see it's gone, which means it is gone. It's gone. Okay, but here I like its features. ఇక్కడ apostrophe ఉండదు. I like its features. So see, so some other areas where we use apostrophe. So what's up? So what apostrophe s. We cannot actually divide this. What is up ani చెప్పకూడదు. It goes like that. So what's up? How's everything? How's. See, how apostrophe s, everything. Though it is how is everything, but when we sound it or pronounce it, మనం ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు, సౌండ్ చేసేటప్పుడు how's everything, how's everything. What's up, ఇక్కడ apostrophe sలు ఉన్నాయి, గమనించాలి. You don't write what's without apostrophe, ఇలా రాయొద్దు. What's up, how's everything. That's fine, that's fine, that's nice, that's great. Understood? That's fine అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ apostrophe s ఉంటుంది. So this is the brief about using of apostrophe. Thank you for watching. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. And if you have any queries, so please post in our query group. So we would like to resolve your queries. Thank you very much. Hi everyone, this is Pallavi from VRL Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telisina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం.
సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.